Good afternoon, students. Today's chapter is chapter number 17, Forest, Our Lifeline. Now, as you know that plants plays a very important role in our life. Without plants, we cannot survive on earth. So, how plants grow and how so many plants become forest, okay, and how this forest help us in variety of our life, living things, living styles. That is important, right? So first of all, we will understand how the forest becomes our lifeline. So first thing, forest is the house of many plants and animals. Like અગર તમે પાર્કમાં જતા હો, કોઈ પાર્કની આજુબાજુ તમે બધા પાર્કના જતા હો, તો યુ કેન સી વેરાયટી ઓફ trees, variety of birds, variety of other animals you can found in the park. તો અગર એક નાના પાર્કની અંદર, એક નાના એરિયાની અંદર અગર તમને આટલી બધી વેરાયટી જોવા મળે છે, so think, imagine about the forest which has a variety of plants, starting from the tallest plant to the smallest or a very small plants. So the forest is actually have the whole kinds of different animals and plants in that. Second important point about forest is it has different types of plants like herbs, shrubs, trees, climbers, creepers. ઓકે, અગર તમે લોકો કોઈ ફોરેસ્ટને વિઝિટ કર્યો, લાઈક તમે નોટ અબાઉટ ગીર, ડોન્ટ સે ગીર ઇઝ અ ડેસિડ્યુઅસ forest. If you have visited Gir during monsoon season, then you can see the variety of plants there. But if you see the rain forest, which is evergreen forest, તમને યાદ હોય તો geography ના last chapter ની અંદર we have studied about types of forest: evergreen forest, then tropical rainforest, then deciduous forest. All these kinds of forest you have studied. So આની અંદર this plants and animals are interdependent in the forest. Now how they got interdependence? First of all, plants give us food. That's the first thing, right? તો હવે એ તો આપણને ફૂડ આપે છે, આપણે એને શું આપીએ છીએ? What we gave them back. Yes, what we give them back is first thing that we help them to pollinate and to do their seed dispersal. તમને યાદ હોય તો 4th standard and 5th standard, even in the 6th standard, I have told you about pollination and seed dispersal. So how these animals help? First of all, plants give food. Plants make their own food during using photosynthesis. Then they provide that food to other animals which is there in the forest. Now animals on the other hand, એમનું જે પોલન્સ હોય, લાઈક એમના seeds હોય, એ બધાને ડિસ્પર્સ કરવામાં હેલ્પ કરે, સ્કેટર્ડ કરવામાં હેલ્પ કરે, so that forest can grow well. ફોરેસ્ટ એકદમ સરસ રીતે ગ્રો કરી શકે. So that is why they are interlinked or interdependent. અગર તમે કોઈ બી ફોરેસ્ટ જુઓ છો તો એની અંદર હંમેશા કોઈ ને કોઈ એનિમલ્સ તમને જોવા મળશે, because forest is a full of animal and full of surprises. Okay, now third thing which you have to understand is types of forest. Now you know that if you have visited Gir, Sasan Gir, in a summer season, then it is almost dry. Okay, so there are various types of forest, like tropical forest, evergreen forest, tropical evergreen forest, then deciduous forest, which is known as the seasonal forest. Okay, so there are various types of forest according to the climatic condition or a geographical condition of that area. હવે તમને યાદ હોય તો લાસ્ટ યર તમને મેં કીધેલું, રાઈટ, આસામ છે, આસામ છે, પશ્ચિમ બંગાળ છે, then if you go to the southern part of the India like Kerala, okay, they are having rainforest or a tropical rainforest, okay, evergreen forest. Okay, on the other hand, if you visit Gujarat
or some part of Madhya Pradesh. So they are having deciduous forest, like seasonal forest. Okay, and if you are going to the upper side, like northern part of the India, for example Jammu Kashmir, or they are having mountainous forest, like they are having different kinds of plants and animals there. Okay, so India is also rich country in part in aspect of forest. Now second, the third important point is a different types of trees which is available in that forest. Okay, તો દરેક ફોરેસ્ટની અંદર અલગ અલગ જાતના ટ્રીઝ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ અગર તમે ગીર ફોરેસ્ટની વાત કરો તો દે આર હેવિંગ પલાશ ટ્રી. પલાશ એટલે કેસુડો. કેસુડોના ઝાડ બહુ જ છે in Gir region. Okay, and if you visit the Assam and east part of the India, you can find bamboo tree more, because it is a tropical rainforest, and rainforest having a bamboo and other kinds of trees more. So each forest have the variety of trees. Now we move on to this chapter, and as we move on to this chapter you will come to know about different types of things which is available. Okay, now this chapter is all about a conversation between a teacher and the children. So we will not get into detail about their conversation, because they are participated in the Golden Jubilee celebration in the town, and they have, when they visited the forest, and they have written down some things. So we are not going into detail of that particular things. I will I'll be more interested in showing you pictures and explaining you about it. Okay, so if I'll show you the forest as habitat, first picture of the lesson. So if you can see this picture, you can see the variety of animals. Here you can see the monkey and some other animals. Then if you go down of this picture, you can see the wild boar or some forest animals also living here. So forest is a habitat of many animals. You can see variety of animals like boar, bison, jackal, porcupine, elephants. Sorry. Okay, these are some important. See, monkeys are available everywhere. એ ફોરેસ્ટમાં પણ જોવા મળશે, તમારા ઘરની આજુબાજુ પણ જોવા મળશે. બટ સમ એનિમલ્સ લાઈક ધીસ, બીસન છે, પોક્યુપાઇન છે, એલિફન્ટ્સ છે, which you cannot find roaming here and there in the city area. They will be found in the forest only. So these are some animals which you can found in the forest. Okay, and they are having different features. Okay, then apart from these animals you can have some birds also, like cuckoo. Then there are lots of other birds like eagle and all. They are also living in the forest. Bats, right? They are also living in the forest. Now if I move on to the next point, now different types of trees which you can see in the forest. So if you can see the types of tree, first is a neem tree. Now can you just understand the difference between neem tree and this last one, seemal tree? You can see the height of the both tree are quite different. Okay, why is it so? See, in the forest there are lots of other varieties of tree is found in the forest. So they are having different kinds of height, they are having different kinds of leaf, right? So this is what we have to, like, different types of forest plant. Then you can see bamboo. Okay, these are the, I think bamboo is the longest tree so far found in this rainforest. Okay, તમને અગર તમે કેરલા કે સાઈડ જાઓ ને તો તમને you can see the huge bamboo trees. Even you can imagine their height. It's so huge and so tall. Okay, how these trees help in the environment? So first and foremost thing is, see, forests are very shady.
બહુ આમ શેડી, અને તમે ફોરેસ્ટની અંદર તમે અંદર જાઓ ને ધીરે ધીરે ધીરે, તો યુ ફીલ ડાર્કનેસ. Even if it is a daytime, you can't see things clearly because the forest has a huge amount of trees, and the trees covered almost the upper layer of the forest. And that is why even if you are entering in the daytime in the forest, you can't see the things clearly. Okay, so that's first thing. Second thing, it also helps, લાઈક અગર તમે વરસાદ પડતો હોય રાઈટ, અને તમે ફોરેસ્ટની અંદર જાઓ તો વોટ if you are living in a nearby area, or if you are living out, if you are going outside the forest, it is sure that you will get wet easily. અગર વરસાદની અંદર તમે બહાર નીકળ્યા અત્યારે, પણ તમે જો ફોરેસ્ટમાં હો ને તો ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, because ઉપર તમારી ઉપર like a roof, the leaves are like a roof, and when the raindrops come, most of the raindrops will be handled by this leaf of the tree, and then slowly it comes down. So it takes lot of time to reach the rain, need takes lot of time to reach towards the ground. So that's the second advantage of these kinds of trees in the forest. Now yes, okay, now which type of trees you can see in the forest. So here I will show you: sal, teak, seemal, shisham, neem, palash, fig, khar, amla, bamboo and kachnar. These are some trees which you can find in the Indian rainforest. Okay, Indian rainforest ma આ બધા trees. Apart from this, you can find different types of grasses, herbs, shrubs also in the forest. Okay, and the forest floor એટલે the floor of the forest, and the trees were also covered with the different layers of creepers. Now forest floor જે છે ને, forest floor એટલે શું છે કહો છે, there are 4 layers of the forest that I will show you, that I will show you in the in the video. Okay, now how these trees help us. અહીંયા તમને બધા trees દેખાય છે right. So if you can see, for example, sal, teak and sesame tree. Okay, so sal, teak and sesame tree helps you to make furniture or a plywood, okay, or a fuel wood, etc. Then if you go to the neem tree will help you to give some medicinal value. તમને અત્યારે યાદ હશે તો તમે જ્યારે વરસાદની સિઝન સ્ટાર્ટ થાય ને એટલે મમ્મી છે ને લીમડાના તેલનો ધૂપ કરે ઘરમાં, કે પછી લીમડાના પત્તા હોય એને બાળીને એનો ધૂપ કરે. Why doing this? કારણ કે mosquitoes will go away with the smell of neem tree. Okay, તો એક એ. પછી પલાશ is a કેસુડા right, કેસુના ફૂલ તમે જોયા હશે. So these also having some medicinal value as well as some other values like making perfumes, oils. Okay, so different trees will give you, like bamboo tree will give you bamboo stick, or a stick which you can help, which is helpful. Okay, so different trees will give you different materials or different types of things. So that is also one advantage of the forest. Now you can see here there are various forest produces like sealing wax, silting wax, honey, then wooden statue. Like wooden statue means તમારે wood થી કંઈ પણ બનાવી શકો that. Then this is kachichu. What is this? I don't remember, I don't understand that. So katichu. There is another forest produce maybe. Now very important thing is here, some grows up like, okay, 1 minute, from here it is. Forest floor provides favorable conditions for them to germinate into the seedling and sapling. Some grows up into the trees. He added that branchy part of a tree above the stem is known as crown.
નાવ ક્રાઉન એટલે શું સમજાવું? ક્રાઉન એટલે તમે કોઈ પણ ટ્રી હોય ને તો એ જ્યારે એના ટ્રંકથી ઉપર આવે, ટ્રંક હોય અને ટ્રંકથી ઉપર આવે તો ઇટ આવી રીતે થાય, રાઈટ? તો આ જે પાર્ટ છે જ્યાં આગળ મેની બ્રાન્ચીસ, બહુ બધી બ્રાન્ચીસ હોય અને બહુ બધી લીવ્સ હોય, ધેટ પાર્ટ ઇઝ નોન એઝ ધ ક્રાઉન ઓફ ધી ટ્રી. ક્રાઉન કેવું પહેરાય? તો ક્રાઉન હોય તો ઇટ્સ અ ક્રાઉન ઓફ ધી ટ્રી. ઓકે, નાવ ફોરેસ્ટ ફ્લોર એટલે શું? જમીન, રાઈટ? તો ફોરેસ્ટનો ફ્લોર છે એ હાઉ ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ. સો ફોરેસ્ટ ફ્લોર ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન, ફેવરેબલ કન્ડિશન એટલે શું? કોઈ પણ ટ્રીને ઓર કોઈ પણ સીડને જર્મિનેટ થવા માટે 4 things is needed. One is warmth, air, then water. One is warmth, then air, then water and the soil. So the forest floor એટલે જમીન. ફોરેસ્ટની જમીન શું પ્રોવાઈડ કરે છે? આ બધી જ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે. બિકોઝ વોર્મથ કેવી રીતે હોય? કારણ કે ઉપર જે ગરમી છે એ નીચે ધીરે ધીરે આવે તો ઇટ બીકમ્સ હ્યુમિડ એન્ડ વોર્મથ. એર ઓબ્વિયસ છે કે મળવાની છે એને. Secondly, soil is there present and water is also present in the soil floor of this forest. So because of these conditions, all the saplings, અને તમે જોજો તમે ફોરેસ્ટમાં જશો ને તો એટલા બધા નીચે ક્રીપર્સ હશે ને, લાઈક તમે ચાલી પણ નહીં શકો પ્રોપરલી. તમે અગર ફોરેસ્ટમાં ગયા હો તો તમે યુ કેન સી ધ ક્રીપર્સ એન્ડ ક્લાઇમ્બર્સ એન્ડ સ્મોલ ગ્રાસ એન્ડ small plants are available all on the forest floor. Okay, now there are different layers of the forest. Which layers? Not horizontal layer, it is a vertical layer, એટલે ઊભા layer, not આડા. Okay, so there are vertical layers in the forest. The first layer of the forest are known as emergent layer. Okay, what is emergent layer? I'll tell you. Some trees like bamboo, I'll show you. Some trees like bamboo and simals have a height of 200 to 300 feet. એટલે કેટલા ઊંચા, એકદમ ઊંચા હોય. ઓકે, and that tree helps the forest from the heat and the wind. એટલા ઊંચા હોય એટલે વિન્ડ આવે તો એને ટકરાઈને ત્યાં ને ત્યાં એ બર્સ્ટ આઉટ થઈ. અધરવાઇઝ જો સ્ટ્રોંગ વિન્ડ બ્લો થાય તો there is a chance of tornado and all. પણ because આ બધા હાઇટવાળા ટ્રીઝ છે ને એ લોકો જે છે એ ફોરેસ્ટના બીજા ટ્રીઝની હેલ્પ કરે છે. હાઉ? ઇટ ગિવ્સ એ હીટ એબ્ઝોર્બ કરી લે છે મોટા ભાગની, એન્ડ સેકન્ડલી ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ ધ અધર પ્લાન્ટ્સ ફ્રોમ ધ વિન્ડ. પછી એની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના સ્પીસીસ લાઈક એનિમલ્સ રહે છે. બધા એનિમલ્સ દરેક લેયરની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના એનિમલ્સ છે. લાઈક ઉપરનું લેયર છે જે ઇમર્જન્ટ લેયર છે એની અંદર અલગ પ્રકારના એનિમલ્સ રહેતા, લાઈક બેટ્સ છે, પછી બટરફ્લાય છે, દેન હોક, ઈગલ્સ છે. ઓકે, દેન ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ મંકીઝ જે હાઈએસ્ટ લેવલ પર રહી શકે, લાઈક ચિમ્પન્ઝીઝ છે કે બહુ મોટા મોટા મંકી છે કે નાના મંકીઝ છે વિચ આર reach up to that height. Then second layer is a canopy layer. Canopy is the layer which is not very high, the trees which are not very high, which are medium range, which is having a height of 100 to 150 feet. Okay, 60 to 150 એટલા જ હાઇટના. There are two types of canopy, lower canopy and upper canopy. Okay, અને બંને કેનોપીની હાઇટ અલગ અલગ હોય. અને these trees like neem tree છે કે સીસમ tree છે, these are called canopy. ઓકે, અને આ ટ્રીઝ છે એ 90% ફોરેસ્ટની જે ફોરેસ્ટ એનિમલ સ્પીસીસ છે, ફોરેસ્ટની જે એનિમલ સ્પીસીસ છે એમાંથી 90% સ્પીસીસ will live on these trees, canopy trees. અને આની અંદર મેઇનલી શું છે ખબર છે? કેનોપી લેયરમાં 2 લેયર્સ હોય છે, અપર કેનોપી, લોઅર કેનોપી. બંનેની હાઇટમાં થોડો ડિફરન્સ હોય છે, પણ મોસ્ટ ઓફ ધી એનિમલ સ્પીસીસ છે એ આ ટ્રીઝ પર રહેતી હોય. લાઈક કોઈ પણ કુકુ છે કે કોઈ પણ બર્ડ્સ છે એ આ હાઇટ ઉપર રહે. ઓકે ઓકે, અને બીજા છે લાઈક બીજા એક્ઝામ્પલ્સ છે લાઈક મંકીઝ છે, then some pythons છે, they can live on this canopy layer of the rainforest. Then the third layer is
understory layer, which is not very height like shrubs. Okay, જેની height trees જેટલી ઊંચી ના હોય, બહુ ઊંચા trees ના હોય, નાના trees કહેવાય. ઓકે, અને it is mainly એ જગ્યા જે એ લેયર છે એ મેઇનલી થોડું ડાર્ક લેયર હોય. તો ફોરેસ્ટનું એ લેયર છે અંડરસ્ટોરી લેયર, એ થોડું ડાર્ક લેયર હોય, બિકોઝ મોટા જે કેનોપી લેયર છે ને ઇટ હેઝ વેરી બિગ લીવ્સ. ઓકે, અને એ લીવ્સ છે એ મોટા ભાગનું સનનું જે રેસ છે એ નીચે આવતા અટકાવી દે. સો અંડરસ્ટોરી લેયર્સ આર ધી ડાર્ક લેયર્સ. દેન લાસ્ટ લેયર ઇઝ ધ ફોરેસ્ટ ફ્લોર, છેક નીચેનું લેયર. એન્ડ ધીસ ફોરેસ્ટ ફ્લોર ઇઝ વેરી હ્યુમિડ અને વોર્મ અને ડાર્ક, બિકોઝ ત્યાં આગળ એક તો જ્યારે વરસાદ પડે તો મોટા ભાગનું it can't go anywhere, it will go down to the forest floor. So forest floor are mostly humid floor. Secondly, જે એનું જે એરિયા છે તે because it doesn't have proper sunlight, it is dark. પણ એ જે સનની હીટ જે અંડરસ્ટોરી લેયર પછી જે કેનોપી લેયર એબ્ઝોર્બ કરે છે, it will go down, so it also gives the warm climate to the forest floor. Now, to explain this particular layers of the earth, we have one video. I will show you the video now so that you will understand it very clearly. Okay? The layers of the tropical rainforest. Chocolate may come from the cacao tree, but where does the cacao tree come from? The cacao tree is native to the tropical rainforests of South and Central America. Tropical rainforests have 4 layers, each with its own kind of plants and animals. The emergent layer contains the tops of the very tallest trees, 100 to 240 feet high, that peek out above the shorter trees of the canopy. This layer is home to the birds, bats, and butterflies. The canopy is a leafy environment containing the leaves and branches of many trees. Nearly 90% of all rainforest life is found here, including monkeys, reptiles, more insects, and plants such as mosses, vines, and orchids. The understory is a shady, humid layer with little plant and animal life, below the canopy but still above the forest floor. Most of the plants and animals here don't need much light, such as beetles, small mammals, snakes, palms, ferns, and everyone's favorite, the cacao tree. The forest floor is home to both the largest and smallest animals in the rainforest. Insects and spiders coexist with giant anteaters and jaguars. Plants don't often grow here because less than 1% of sunlight can penetrate the leafy plants in the layers above. And there you have it, the many layers of the tropical rainforest. So now I have explained you about canopy and understory layer and emergent layer and different layers of the earth, layers of the rainforest. Now, you will come across the different types of animals, right? Forest, please, રાખને વાંધો નહીં. Sorry, મને ખબર નહીં, મને એવું લાગે છે કે હવે રાખજે આજ. Now as you can see here, this is a forest floor. Okay, you can see the picture of forest floor. Before that, you can see the picture of layers of the forest, like canopy and understory. Okay, now if we go down, you can see the forest floor is full of decaying decaying plant produce like twigs છે, dark leaves છે. ઓકે, અને આ જે વસ્તુ છે ને એ તમે ફોરેસ્ટની અંદર ચાલો ને તો તમારા પાંદડાઓનો અવાજ આવે. ઇટ ગિવ્સ યુ સ્પંજી કાર્પેટ ટુ વેન યુ વોક થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ ફ્લોર. તો અહીંયા આગળ એક તો which are the animals you can find in the forest floor. So there are various animals and insects you can come across. For example, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees. Plant leaves
and on decaying leaves on the forest floor. You can see these things on the forest floor. Okay. Now, the forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, and small decaying matters was moist and warm. So આ દરેક વસ્તુ છે એ દરેક લેયર છે it has different types of animal species in them and they have different type of climatic condition. તો એક જ રેઇન ફોરેસ્ટની અંદર 4 લેયર છે, ચારેયની ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન અલગ અલગ છે અને ચારેયના એનિમલ સ્પીસીસ પણ અલગ અલગ છે. અંડરસ્ટુડ? Now we move on to how these animals and plants are interlinked. હવે interlinked એટલે શું? તો અહીંયા આવે છે ફૂડ ચેઇન. ફૂડ ચેઇન તમને કદાચ એવું લાગતું હશે કે ટીચર વોટ ઇઝ ફૂડ ચેઇન, વી ડોન્ટ નો. હા, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું. તમે ફોરેસ્ટમાં જાઓ તો તમને અલગ અલગ ટાઈપના એનિમલ્સ જોવા મળે, લાઈક ડિયર છે, રેબિટ છે, લાયન, ટાઈગર, ચીતા, અને એવરી વન હેઝ અ ડિફરન્ટ ફૂડ હેબિટ. બરાબર? લાયન છે કોઈ દિવસ ઘાસ ના ખાય, ઓકે, કે ટાઈગર છે ઘાસ ના ખાય, દે વિલ ઈટ અધર એનિમલ્સ. સો દેર આર ડિફરન્ટ types of animals which are interlinked as a prey or a predator. Okay, first I will tell you the plants. Plants are the source of food for other animals. So plants, first of all, જો plants ના હોય અને એ પોતાનું ફૂડ ના બનાવે તો the other animals can't survive. Okay, તો ફૂડ ચેઇનની પેલી આપશે. So as we હવે આ છે ને ફૂડ ચેઇન, it is a energy passing through the transportation of energy from one animal or a bird, one living organism to another living organism. So food chain is the transportation of energy from one living organism to another living organism. અને એમાં થાય છે પહેલી વસ્તુ આવે છે પ્રોડ્યુસર. So who is the producer? Grass or a plant. હવે તમે એમ કહેશો કે ટીચર આ પ્રોડ્યુસર કેમ કહેવાય છે? તો plants only can make their own food. They are known as autotrophs. તો autotrophs કોણ છે? પ્લાન્ટ્સ છે. તો પ્લાન્ટ્સ એ પોતાનું ફૂડ બનાવે અને પછી એ ફૂડને કોણ ખાય છે? પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર. હિયર યુ કેન રાઇટ ડિયર, then butterfly you can, butterfly nahi but deer, then rabbit, then other small animals which depending on plants, they are the primary consumer. જે plant eaters છે they are known as primary consumer. Okay, primary consumer કહેવાય, which consumes first part of the energy. પછી એને કોણ ખાય છે? birds. હવે ગ્રાસ ઓપર છે તો it can eaten by birds. For example, અહીંયા rabbit કે એ લોકો હોત તો it will be eaten by snake, or it can be eaten by some other animals like territory consumers like lion, tigers, etc. Okay, so now here secondary consumer comes. In secondary consumer there are many animals. For example, અગર તમે rat કે પછી કોઈ પણ એવી રીતે eagle is the secondary consumer, or the other small animal eaters are called secondary consumers. Then there are territory consumers. Territory consumers માં ખાલી snake ના આવે, territory consumers માં આવે lion, tiger, etc. તો આ બંને છે ને blue bird અને snake, એટલે કે secondary consumer and territory consumer can be one person, can be one animal. એક એનિમલ હોઈ શકે. ઓકે, then you can find the apex predator. What are apex predator? The predator which cannot be killed by any other animals. So which are there? તો tiger ને કોઈ મારી ના શકે સિવાય કે બધા એકબીજા જોડે ઝઘડો કરીને મરી જાય તો, right? But tiger, lion,
They cannot be killed by any other animal. They are the strongest animals in the forest. So they are known as apex predator, જે predator બધાથી ઉપર હોય. ઓકે, નાઉ એપેક્સ પ્રેડેટર છે એને કોઈ મારી ના શકે, તો શું થાય, તો કેવી રીતે એ લોકો મરે અથવા કેવી રીતે એ લોકોનું, તો ઇટ કેન બી નેચરલ ડેથ or it can be that when they fight with other same kind of animal. હવે એ મરી જાય, બરાબર છે, તો એની જે બોડી છે it will be decomposed. Now you remember that in class 6 in chapter 1 I have explained you about decomposer. Decomposers are mainly some microorganisms which depend on the dead or decaying animals or matters. For example, fungi, then earthworms, these are the microorganisms which depend on decaying or dead plants and animals, mainly dead animals. Okay, હવે એ ડિકમ્પોઝર શું કરે, એ લોકો ખાઈ અને એ ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુઝ સોઇલને પાછી આપે. Okay, because they are mainly grown on soil. So when they grow on soil, they grow and then they give us that nutritions to the soil back. અને જે ન્યુટ્રિશન્સને જે એનર્જી એ લોકો સોઇલને પાછી આપે એ જ એનર્જીમાંથી પ્લાન્ટ્સ પાછા ગ્રો કરે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફૂડ ચેઇન, ધ સર્કલ ઓફ એનર્જી, the circle of energy. Understand? So now as we move on to the next point, if I am reading it, you will get to know what is it. Okay, for example, I am reading from here. Green plants produce food. All animals, whether herbivores or carnivores, depend ultimately on plants for food. Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms. So on. And for example, grass is eaten by insects, which is in turn is taken by the frog. Now if you can see here, the frog is consumed by the snake. So first આપણે કહીએ કે grass is eaten by frog, then insect, જેમ કે grasshopper છે કે, પછી it is eaten by frog. એટલે insect is a primary consumer, then frog is a secondary consumer. Okay, then there is a terrestrial consumer known as snake. Okay, now snake a frog ne ખાઈ જાય. And then last is the apex predator, which is known as eagle. Eagle cannot be killed by any other animals. So what happened when eagle died, it decomposed with the help of some microorganisms, and then they have started. So many food chain, now these type of many food chain are available in the forest. All food chains are interlinked. If one food chain is disturbed, it affects the other food chain. Now every part of the forest is dependent on the other part. If we remove one component of say tree, all other components would be affected. Simple છે, અગર trees નહીં હોય તો animals નહીં હોય ત્યાં forestમાં, right? Now, so this is okay. Now this picture, if you can see this picture, I will explain you this picture very carefully. What do you get from forest? હવે તમે એમ વિચારો કે હા ટીચર ઓકે હોમ છે બધા એનિમલ્સનું, એના સિવાય શું? There are lot of things you can find in the forest. First is there is a lot of trees and plants available in the forest which continuously doing photosynthesis. જ્યારે continuously photosynthesis કરતા હોય ત્યારે it continues absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. બરાબર, હવે જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે એટલે લેવલ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ will be down and the level of oxygen will be increased. So first and foremost important role played by forest is the level of oxygen will be increased if there are more forest.
and the level of carbon dioxide will decrease if there are more forest. જો ફોરેસ્ટ અને પ્લાન્ટ્સ વધારે હશે તો આ એક ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. દેન ફોટોસિન્થેસિસ બહુ થાય છે, એના લીધે ધેર આર એનિમલ્સ કેન સર્વાઈવ. We also can survive because of photosynthesis process. Second important point is it also helps in maintaining water cycle. તો તમે કહેશો કેવી રીતે? તો during photosynthesis extra water will be released by the transpiration process. Okay, extra water will be released by the transpiration process, અને એ transpiration process ના લીધે it forms cloud and it helps in the water cycle. Second important thing, it absorbs water from the ground, so it also grows, even it gives water back to the environment. Okay, second important thing, it is first important thing is oxygen level increase, carbon dioxide level decrease because of forest. Second is maintaining the water cycle ને maintain કરે છે. Third important thing is reducing global warming. ટેમ્પરેચર ઓછું થશે, બિકોઝ એક તો પહેલી વસ્તુ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ્યારે ઓછો થાય ત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઓછું થાય, બિકોઝ the carbon dioxide absorb the heat which is radiated by the earth. So once you have that, then these carbon dioxide level decrease and it leads to the decrease in global warming. Next important point is prevent soil erosion. Now એ કેવી રીતે થાય? તો તમને ખબર હશે, હમણાં જ મેં તમને કીધું કે જ્યારે એક પાણી જે છે વરસાદનું પાણી, it takes lot of, if there is no plants and no trees available in it, so it will be easily goes into the it will easily, rainfall easily falls into the ground and it washed away the સોઇલને વોશ કરી નાખે, કારણ કે એકદમ જોરદાર વરસાદ પડે તો બધી સોઇલનું જે ઉપરનું લેયર છે ઇટ વોશ્ડ અવે, એટલે એને સોઇલ ઇરોઝન કહેવાય. પણ જ્યારે રેઇન ફોરેસ્ટ હોય અથવા ફોરેસ્ટ હોય તો ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ ટાઈમ ફોર રેઇન વોટર ટુ કમ ડાઉન. એક તો એની સ્પીડ અને એનો ફોર્સ ઓછો થઈ જાય રેઇનફોલનો. Second important point is the roots of these big trees are very deep and it holds the soil at that place. So that is why the soil does not washed away by the water. So that is why that is important that this prevents, the forest prevents the soil erosion. Okay, so that these are some important advantages and importance of forest. Now last point. Now what is humus? These are two important defines. The dead plants and animal tissues which can be converted into dark colored substance called humus. Okay, next is the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposer. So these are the two important points which is there. Okay, defined. Now this is also I have explained to you, deer in a forest and sapling on the root wall. I think you must have seen these kind of plants grown on the side of the વોલની બાજુમાંથી આમ પ્લાન્ટ નીકળતો હોય આવો. why this happens? તો છે ને જ્યારે પણ કોઈ બર્ડ છે એ કોઈ સીડ ખાઈ જાય, બરાબર, સીડ ખાય ને એટલે એ સીડ if the bird eats some seed and the seed is not digested properly by the bird, okay, so at that time what happened, in that droppings, એમના ફોલિંગ ડ્રોપિંગ્સમાંથી એ સીડ કોઈ એવી જગ્યાએ પડે કે જ્યાં એને એ સીડને ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ મળે, લાઈક વોર્મથ છે, એર છે, એ બધું. સો ઇટ વિલ ગ્રો એન્ડ જર્મિનેટ ધેર.
So sometimes these kind of plants you can absorb, see from the wall of the from the side walls. Okay, this is it. Lesson is over. Now the closed canopy and the many layers of the vegetation slows down. I have explained you already this. Okay. Water table. Okay, it maintains the water table also. That is very important. The rainforest maintains the water table. Okay, કારણ કે ધીરે 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 seepage કરાવે and it takes time, so water table will rain there. Now last is this. The raindrops were not hitting the forest floor directly. The uppermost layer of the forest canopy intercepted the flow of the raindrops, and most of the water was coming down through the branches and the stem of the tree. From the leaves, it was dripping slowly over branches of the shrubs and herbs. They found that the soil was still dry. After about half an hour, the rain stopped, and they noticed that the layer of the dead leaves over the forest floor appeared wet now. Okay, so that is, and but water did not stagnate in the forest. Stagnant means ત્યાં રહી ના જાય. It will seeped by the floor of the forest floor. Okay, now this line, this paragraph is very important. I have already explained you this paragraph. So that is, forests provide us with oxygen, they protect soil and provide habitat a large number of animals. Forest help in bringing good rainfall in neighboring areas. ઓકે, કેવી રીતે? તો તમને કદાચ ખબર હશે કે જ્યારે પણ તમે કોઈ ફોરેસ્ટની આજુબાજુ રહેતા હોય, અથવા લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અમદાવાદ ને ગાંધીનગરની વાત કરીએ. ઓકે, if you are living in Ahmedabad, the temperature are so high in the summer, right? You can't live at but at the same time, if you are living in Gandhinagar is a full of green. Gandhinagar is a full of greenery. Okay, so the level of the temperature is down in the Gandhinagar, and we have up temperature because of less plants. Okay, so that's the way. Now their source of medicinal plant, temple, this is all what you have got from the forest. હવે forest ના હોય તો શું થાય? So these are 4 things which is very important. If the forest is not there, if the forest disappears, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting the increase of Earth's temperature. Simple, carbon dioxide वधी जाए. Second important point, in the absence of tree and the plants, all animals will not get food and shelter. Third important, the absence of trees and the soil will not hold water, which will cause flood like this. Okay, and last is deforestation. Deforestation will endanger our life and the environment. Think what we, okay, that's it. Okay, now you can see here 2 things. अगर तमे forest होय, તો the thing is કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ ઓછું થઈ જાય, બરાબર. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઇટ ગિવ્સ હેબિટેટ ટુ અધર પ્લાન્ટ્સ એન્ડ એનિમલ્સ. Then it holds the soil at the place. Okay, so these are some importance of the forest. That's end of the chapter, children. I hope you enjoy it. Okay, thank you so much. I will upload the question answers very soon. Thank you.